मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टुडंट. आज आपण पाहणार आहे स्पीड. ओके. स्पीड साठी फॉर्म्युला आपला काय आहे स्पीडचा. ओके. स्पीड इज इक्वल टू स्पीड डेफिनेशन स्पीडचे काय आले. स्पीड इज इक्वल टू डिफाइन द स्पीड. ओके. स्पीड इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम. ओके. डिस्टन्स अपॉन टाइम. पण स्पीड कॅल्क्युलेट करण्यासाठी स्पीड काय करणार आहे. यूज द आयडिया ऑफ द मोशन. स्पीड मीन्स काय असणार. स्पीड काय इन्फॉर्मेशन करणार आहे. स्पीड गिव्स द आयडिया अबाउट मोशन. ठीक आहे. मोशन विषयी आयडिया देते. मग आपण मोशन किती टाइपचे शिकलो. 3 टाइप. फर्स्ट टाइप कोणता आहे. युनिफॉर्म मोशन. सेकंड कोणता होता. बी नॉन युनिफॉर्म बट एक्सेलरेटिंग मोशन. युनिफॉर्म accelerating motion. Okay. Accelerating a motion. And third is says non-uniform motion. ठीक है. non-uniform motion. आता फर्स्ट इज कॉन्स्टंट मोशन आहे. युनिफॉर्म मोशन म्हणजे काय पाहिलं आपण. ओके. युनिफॉर्म मोशन मध्ये इक्वल डिस्टन्स कव्हर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इक्वल डिस्टन्स कव्हर इंटरवल ऑफ times. Okay. At the time using a speed formula is using which is speed formula. Here speed formula is speed is equal to distance upon time. Okay. Time and unit is SI system is meter per second. Okay. And CGS system is CGS system. CGS में CGS in the CGS distance is measured is always centimeter. Okay. Centimeter. Then C upon M. Okay. Right. Then distance in MKS system. Distance is always measured in kilometer and time is measured in always hours. Okay. Hours. Okay. This is SI system. Now simply say that I am always speed calculating 2 types of speed. One speed is only speed calculate using formula is distance upon time. Okay. And other is also average speed. Average speed is no change to this formula and this formula is same. Therefore I am telling that distance upon time. This is average formula of this speed. Then take thus average speed is equal to average speed. Okay. But this case is valid only uniform motion. So लक्ष द्या. युनिफॉर्म मोशन मध्ये असं व्हॅलिड असणार आहे. अदर केस ला नॉट व्हॅलिड. ओके. डन. हियर सी नॉन युनिफॉर्म मोशन मध्ये काय असणार आहे. इकडे लक्ष द्या स्टुडंट. नॉन युनिफॉर्म मोशन मध्ये कसं असेल बा एवा हे कसं युनिफॉर्म बट एक्सेलरेटिंग मोशन. याचा अर्थ पहा मोशन कसं स्टुडंट कंटिन्यूअसली इन्क्रीजिंग equal interval of continually increases in equal interval. System is motion is here motion student continuously increasing uniformly constantly. Say that constant. तेव्हा हा स्पीड कसं होतं स्टुडंट कंटिन्यू वाढत जातो. ओके. कंटिन्यूली वाढत जातो म्हणजे
this also uniform motion. This also uniform motion. Here student, this motion of the formula is also formula is speed. Speed formula is here student. Speed is equal to distance upon time. Okay, distance upon time. Here student, I am telling that the object is here student. An object is here student. Okay, that object come in this way, going from A place to B place. Object is here. Consider this is a ball. This is a ball. Ball is going from A to B. Each and every place, student, each and every place having the same speed. Okay, uniform. That means each and every place getting same speed. No speed is changed. This case is valid, student. Okay. Here, student, motion is continually increasing. I am saying that this is point A and this point is B point. Here A point and this point is B point. Object is going from A to B. Okay, right? Here object is considered as a ball. This ball of the speed student have different place having different speed, but speed is not constant. Yes or no? But speed is not constant. Why? The speed is motion is continually increasing. In this way, motion in this way, student. तर ते तुम्हाला स्टुडंट हे स्पीड कसा झाला आहे स्लो होता वाढत होता ओके कंटिन्युअसली स्पीड इज increasing okay continuously speed is increasing I am saying that the continuously increasing constant motion continue increase होते स्टुडंट constant rate ने मोशन काय होते constant rate ने continue increase होते या स्टुडंट each and every point getting different speed जे इकडे बघायचं कंटिन्यू काय होणार आहे इनक्रीज होणार आहे स्टुडंट each and every point ला मोशन काय होणार आहे कंटिन्यूअली इनक्रीज होणार आहे and the time of student speed is here different here saying I am saying that speed v is 1 here is speed v1 this speed is student v2 v1 and v2 are not equal 100% not equal here student this speed is v3 this speed is v4 this speed is v5 and this speed is v6 such speed are not equal to each other yes or no student getting result is not equal to each other okay here result student this is v1 speed this is v2 speed this is v3 speed this is v4 and this is also v5 speed student such speed are equal into each other here therefore average speed is also same here student this speed is not equal then average speed how to calculate average speed student here I am saying that student this object is here student a place this place is initial this is a initial state or student place this is object moving is initially the initially object having something speed and then object is reaches at b place this b place is a final place student final place then I am observer and initially a place object then final observer b place object and the time of student speed is getting different then how to calculate the speed is calculated into their here student SI system is always unit and dimension are always fixed student unit is same here I am right here student unit is no change in unit no change in unit system में always remain same system में पास्ट सिस्टम मध्ये कोई काही चेंज नाही स्टुडंट मग आता एसआय तीच एसआय मध्ये काय स्टुडंट मीटर पर सेकंड अँड सीजीएस सेंटीमीटर पर सेकंड अँड एमसीएस मीटर पर आवर
system, not a change system. SI system, seizure system, MK system, no change. Always measure the motion in any type of motion, always measure in same system. Okay. Then, but formula is changes. Here, student. Here, student. Acceleration is here, student constant. Hey, you look at that. Acceleration कसं आहे? मान acceleration कसं आहे? हाँ? Acceleration कसं आहे? हाँ, constant आहे. म्हणजे लावलेला अप्लाइड फोर्स कसा आहे स्टुडंट? कल सिक्युलर में Constant. हाँ, constant है. Here, student, acceleration. Here I am telling that applied force A is equal to constant. A is equal to constant. ठीक है? म्हणजे हा फोर्स लावलेला आहे. तुम्ही एखाद्या गाडीला इंजिनने काय केलं? रेस ओढून दिली. कॉन्स्टंट. मग लावलेला फोर्स कसा आहे? कॉन्स्टंट आहे की नाही? हा, yes, constant. Here acceleration constant or not a constant? No constant student. Acceleration is continually increasing. Okay, done. Nice. Here speed is also, motion is also continuously increasing. Here speed is, each and every place is different. And therefore this place speed is initial speed and this is a final speed. This initial speed I am denoted as VI. Okay, initial speed. And this speed is denoted as VF. F for final speed. F for final speed. Then simply I am saying that the using speed, normal formula is speed is equal to student distance upon time. Okay, distance upon time. But this formula is not a fit in each and every place. Each and every place is fit formula. Here student, totally I have observed that. Totally student, totally observe that object is reach from A to B. Object reaches from A to B. At the time of speed is different. Then I am saying that, telling that the speed of the object A to B is. That means calculate average speed. Which speed are necessary? Calculation. How to telling that object is reaches from A place to B place. The telling the speed of the object is. The speed of object is. Yes. But this is not a valid. This is not a valid student. At the time of student here formula is using only this total observe that totally observe that object is reaches from A to B at the time of times of average speed. I am necessary to average speed. Total average किती speed आहे? Okay, average speed is equal to question. Okay, मग average speed calculate करू. The average speed formula is using here student initial speed plus taking the final speed. Take average student. Only simply say that average. This is initial speed. This is initial speed plus student final speed. Okay, final speed. Okay, upon how much? Take average students. Taking mean here one thing and other thing. ఏడను काय तुम्हाला एडन म्हणलं लेख कळतं कधी हा ॲव्हरेज काढायचं ॲव्हरेज चांगलं ॲव्हरेज काढायचं कसं काढतो आपण ते सगळ्याची प्लस करायची जेवढे आली नंबर हा मग खाली तेवढ किती करायचं किती प्लस हा किती क्वांटिटी ऍड केल्या हाऊ मच क्वांटिटी ऍड टू देन डिवाइड टू
This is average speed. Then average speed of the formula V average is equal to V1 Vi plus Vf upon Vf upon 2. This is average speed formula. Always using average speed formula in this way, not alternate formula is using. The calculation is wrong. Then student come to next point here student. First listen here student. This is non-uniform motion. Non-uniform motion means not equal distance covered in equal interval of time. Not equal distance covered in equal interval of time. Okay, interval of time. This thing is happening here. Okay, therefore I may explain that this is A place, here this C place, this is B place, here this is D place, and this is also E place. Okay, I am saying that equally distance are here. Distance is also equal. Here student, distance is also equal. And here is A, this is B, this is C, and this is D point. Okay. Now distance each and every point having the 5 meter. Here is also 5 meter. Here is also 5 meter. Here is also 5 meter. Okay. But student here, एक लक्ष दे. हा नंतर पाठवलं कॉपी पाठवली जाईल. तुम्ही टेन्शन घ्या, इकडे लक्ष दे. हा here student 1 A of the place is here, B of place is here, C of place is here, D of place is here, and E of place is here. Okay, nice. Then student, the distance is equally, but and convert, this is non-uniform motion. This distance 5 meter covered requires student 5 seconds. Okay, this distance is B to C covered required time is 2 seconds. Okay, 2 seconds. Here student 2 seconds. 2 seconds. Therefore, student, equal distance covered in different time. Student, here object is moved from A to B, B to C, and then object is reaches from A to C. Here not a constant motion, student. This motion is not uniform motion. Here 5 centimeter distance is required 5 seconds, but this 5 meter distance required student 2 seconds. The motion ultimately fast. Then motion student retardation takes place. This distance student C to D then cover 5 meter. This distance is 5 meter, but required time is student 15 seconds. 15 seconds student. 15 seconds. Required time is 15 seconds. Yes. Here this time motion is very slow. Student. This compared to here. And then student, this distance is covered in student 30 seconds. Okay. Motion is very slow. हे पाहिलं एक लक्ष द्या. तुम्हाला कळतं नाही काय म्हणते. हा आता तुम्ही पुढे चालले स्टोर. श्रीगोंद्याच्या बाहेर पडले स्टोर. पडताना कमी स्पीड असेल. बरोबर आहे. इथून जाऊन पुढे. तिथून स्टुडंट काय झाले, आज बोर्ड चांगला मिळाला. तुम्ही गाडी अजून पळवली. त्याच्यानंतर स्टुडंट तुम्ही पुण्यापाशी गेले. सिग्नल लागायला लागले. ट्रॅफिक जाम व्हायला. तुमचा स्पीड कसा स्टुडंट तेव्हा अजून कमी झाला. हा आता स्टुडंट सिग्नल लागतं. आणखी ट्रॉफिक कमी. तुम्ही याला सिग्नल सुटतोय, पण ट्रॉफिक गर्दी जास्त आहे. स्पीड कसा असणार स्टुडंट, स्लो असणार. मग याचा आता स्पीड काय झाला स्टुडंट, each and every place class changes झाला. Therefore I am telling that this is a non-uniform motion. Okay, this is non-uniform motion. At the time of speed is different. Here I am calculate the speed. Here I am calculate the speed student. Here calculation the speed. This speed student A to B speed is student speed is V.
A to B. Okay, the speed is here, student, 5 upon 5 equal to how much, student? 1 meter per second. Okay, so here is also check the speed. Check the speed. V is equal to BC, and then speed formula is 5 upon 2. Here, student, VBC is the speed is, student, how much, student? 2.5. Student, 2.5 speed. Okay, 2.5 meter per second speed. Okay, student, nice. Then, student, I am telling that the object is from C to D, reaches object C to D, and the time of speed is, student, V C D equal to, student, 5 upon, student, 15. Okay, equal to 1 by 3 equal to, student, 0.3 second, meter per second, student. Okay, meter per second. Yes or no? Yes, done, student. This speed is very slow speed. Okay, then I am calculate here, student. This is calculation, student, and which is from D to E. Okay, at the time of velocity speed is, student, D to E speed is equal to 5 upon 30, student, equal to 1 upon 6 equal to, student, 0.1 student. Here 14 student. 14 matlab, student, 6. Okay, 6. This is speed, student. This speed is meter per second. Okay, nice. Here I am saying that, student, the speed is A to B, B to C, C to D, and D to E. Here the speed is different, student. Speed is different. This is non-uniform motion. I am calculate, student, individual speed. A to B, B to C, and C to D, and student, D to E. Here such calculation is individual calculation. Individual calculation. Individual calculation. Calculation. But I am saying that totally observer. Totally observer. The object from reaches object from A to C, A to E, student, A to E. The total speed of the object from A to E. Such speed is known as average speed. Okay, such speed is known as average speed. Hey, looks there, sala. Object कुठून निघाला, स्टुडंट? A to B, B to C, C to D, D to E. तेव्हा A to B नी स्पीड इंडिव्हिज्युअल कॅल्क्युलेट केलं. मी ते C D चा रिलेशन काय यूज केलं? आम्ही इथपर्यंत पोहोचलो ना. आता पाहिलं स्पीड किती मिळाला. तुम्ही गाडीवर पाहता नाही, स्टुडंट, तेव्हा इथून सेकंद बाहेर निघालाय. तुम्ही मीटर खूप पाहू शकता. पुन्हा 1 किलोमीटर गेले मीटर खूप पाहू शकता. मानले ऑब्झर्व करायचं. आता गाडी झाली ना, जाताना पाहायचं. इथून एक वर गेलं किती मीटर, इथून एक वर गेला किती. तुमचा प्रत्येक जागेवर मीटर वेगळा असेल. खोलक्यात मीटर 80 असतो. हा, तोडं पडतं गाडी. हा सर, जर स्पीड टाइम कॉन्स्टंट असला आणि ना डिस्टन्स. हा, यस 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 स्टुडंट, हे काही चीज होऊ द्या. हे बा, एक तर टाइम कॉन्स्टंट होता. तुम्ही 5-5 मिनिटांनी गाडीवर बसल्यानंतर पाहू शकता 10 मिनिटांची स्पीड किती. तर हे ऑब्झर्व सेम ऑब्झर्व झाला तर कॉन्स्टंट मोशन, आणि डिफरंट ऑब्झर्व झाला डिफरंट. तू पाहू शकते पहिल्यांदा मी 80 स्पीड केला, दुसऱ्यांदा कवा ज्यावेळेस 80 करते त्यावेळेस पाहते त्यावेळेस 1 तास झालेला असेल. पहिल्यांदा पाहिलं तुम्ही, हे बा, तुम्ही तुम्ही गाडीवर चालले बसले स्टोर आणि तुमचा स्पीड 80 पकडला. पट दिसणं काय झालं, समोर कॉर्नर आला गाडी असायचं करणार, तुमचं स्पीड काय होईल रे, कमी होईल. त्या टाइम ऑब्झर्व केला, बैठलं तुम्ही मीटरकडे, गाडी असायचं होती त्यावेळेस स्पीड किती, त्यावेळेस कसं येईल स्पीड. हा, मग त्यावेळेस 5 मिनिटं झाली स्टोर. मग तू अजून 5 मिनिटांनी ऑब्झर्व केला स्टुडंट दुसऱ्या, तर त्यावेळेस स्पीड किती होता, पहिला 80 होता, त्यानंतर 40 झाला. दुसऱ्या 5 मिनिटांनी ऑब्झर्व केला, नेक्स्ट 5 मिनिट. ओके, त्यावेळेस स्पीड तुला किती असणार, वेगळं असेल. त्यावेळेस तुझ्या रोडवर लय खड्डे आले, अजून स्पीड वेगळा आला. तुझं स्पीड किती 20 मीटर पर सेकंद यायला पाहिजे, कमी यायला पाहिजे. मग याचा आता परत काय झालं, आफ्टर 5 मिनिट रोड स्मूथ लागला स्टुडंट, एकदम प्लेन लागला, तुमचा स्पीड परत 70 झाला. हा, मग आता तुम्ही काय केलं स्टुडंट, ऑब्झर्व केलं
आफ्टर each and every 5 minute of interval 5 मिनिटाच्या इंटरव्हल तुम्ही काय ऑब्झर्व करत राहिला तर स्पीड डिफरंट मिळाला तर स्पीड डिफरंट मिळाला मोशन इज काय नॉन युनिफॉर्म मोशन इज नॉन युनिफॉर्म मी असं केलं स्टुडंट तेव्हा मी याचा आता डिस्टन्स कॉन्स्टंट ठेवलं कळलं तुम्हाला काय कॉन्स्टंट ठेवलं त्याच्याबरोबर टाइम बरोबर आहे का टाइम कॉन्स्टंट प्रत्येक 5 याला टाइम पकडा स्टुडंट म्हणून तेव्हा हे केस सिंपल घ्या आता काय केलं स्टुडंट टाइम हा नाही हे काय स्टुडंट डिस्टन्स आहे हे काय टाइम आहे आता मी काय कॉन्स्टंट ठेवलंय स्टुडंट डिस्टन्स कॉन्स्टंट ठेवले आणि टाइम काय झालाय चेंजेस झालाय मग याचा अर्थ 5 सेंटीमीटर डिस्टन्स 5 मीटर डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं नाही 5 सेकंद लागले तर नेक्स्ट 5 मीटरला किती लागायपासून स्टुडंट 5च लागायपासून इकडे किती लागायपासून 5 सेकंद लागायपासून इथे किती लागायपासून म्हणजे 5 पण असं झालंय का नाही याचा अर्थ टाइम मध्ये डिफरंट आहे म्हणजे मोशन कसे स्टुडंट नॉन युनिफॉर्म आहे दुसरी केस आता मानलेनुसार दुसरी केस याला ते काय करणार टाइम पकडणार याला काय पकडणार स्टुडंट दिस इज डिस्टन्स आता तुम्ही काय पाहायचं स्टुडंट हा टाइम आहे ओके आणि हे काय पाहायचं हा मग आता मला सांग हे 5 मीटर डिस्टन्स किती वेळा किती टाइम लागतो ते 5 इथं आता 2 मीटर डिस्टन्सला किती टाइम लागला 5 इथं स्टुडंट माझा 50 मीटर डिस्टन्सला टाइम इज रिक्वायर्ड 5 इथं किती आला 30 मीटर डिस्टन्स रिक्वायर्ड 5 सेकंड here is equal interval of equal time आणि सर दोन्ही सेम असल्यावर दोन्ही सेम असेल come to back first case come to back first case here is I am writing equal distance cover equal interval of time this case is here valid student this case is here valid student a b here student a b is c and d here is object is student here this is a distance is 5 meter here is distance is 5 meter and here is distance is 5 meter required time student 2 second the required time is 2 second and required time is 2 seconds student okay each every distance a to d distance is 5 meter b to c distance is 5 meter c to d distance is 5 meter this is case to valid therefore I am telling that distance is constant but this constant distance 5 meter required time is also 2 seconds and here is required time is also 2 seconds here is required time is also 2 seconds the time is fixed student time is fixed then student distance is also fixed it is a constant motion student okay this at the time of constant motion using this formula here is student not a constant motion but here is student constant motion but time is the time is changes the accelerating constant motion at the time of initial speed is different and continuously speed is increasing here is continuously speed is increases student one is always greater than v2 and v2 is greater than v3 and v3 is greater than v4 and v5 is greater than v6 student here is correct yes here this case is not valid student but observe that a to b speed is 1 meter per second here observe that b to c speed is then increases but increases 2.5 then student c to d speed is also decreases student 0.3 here student speed is also student decreases 0.16 each and every stage the speed is different at the time student at the time average speed is using total distance cover upon required time मतलब total distance average speed is equal to I am here writing here this is total distance upon required total time upon total time okay
and calculate here. This is speed, calculate. Distance is 5. A to B distance. Then B to C distance. C to D distance. D to E distance. Here I am right here, student. Average speed is denoted V. Okay. And bottom side is suffix is V. V R, student. Average spelling is here. ठीक है. And then student, I am right here. Total distance A to B, B to C. Here A to B, student, plus B to C, plus C to D, plus D to E. Yes or no? Yes. 100% is true, student. Then student time. This time is student T1. This time is T2. Here student, AB is distance required time T1. Here student plus BC distance required time T2. Here student, CD distance required time is T3. And here student, DE distance required time is time T4. Okay. Here I am write the notation here. Student, this time is T is equal to 5 seconds. Here student, this is T1, this is T2. Okay. And this is student T3. Okay. And this is student T4. Here. I am right, student. Calculate average speed. Here I am calculate average speed. Student, average speed AB. Okay. Sorry. AV. Average speed. Okay, student. Average speed. Then calculate A to B. A to B time, the distance is 5 meters, student. Okay. B to C distance is 5 meters, student. And C to D distance is 5 meter. 5 meter. It looks the way. 5 meter. And D to E plus distance is 5 meter. Okay. Nice. Then student, this 5 meter distance required time T1. And there T1 of the magnitude is student 5 seconds. Okay. Here is student meter. All distance are measured in meter. At the time of student required the same unit. Then calculation is allowed. At the time of no same unit, student, calculation is not allowed. Okay. Here student, lesson L. AB distance covered in T1 time. T1 time is 5 seconds. I am right here 5 seconds. Okay. Then next distance is covered B to C. Required time is 2 T2 and T2 of magnitude 2 seconds. Here T2. The T2 of the magnitude is 2 seconds. Okay. Then next student, distance is covered from C to D and the time of distance is 5 meter. The required time is student T3. T3 of the magnitude 15. Here T3 and T3 of the magnitude is 15. Okay. Then student, object is moved from D to E. Distance is covered student 5 meter. At the time of T4. T4 of the magnitude is 30. Here write the T4. T4 of the magnitude is 30. All student, here T is measured in second. Here T is measured. Here T is measured in second. 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 Therefore, all T's of the same magnitude, same unit, student, not a magnitude, same unit. Here unit is student second. Okay, I am right here. Then all the unit are same. Calculation is allowed. No otherwise, then convert all unit in same system. Here the system is student SI system, CGS system or MK system. करते कभी इंग्लिश में तुम्हारा हाँ करते हाँ ठीक है student. Then calculation student 5 student 4 times 5 equal to getting answer is 20 and then upon 2 5 plus 2 7 plus 15 student 22 and 22 7 and 15 किस वाले 52 22 and 22 चुप 5 plus 2 7 plus 15 22. Okay. 22 plus 30 52. Okay. 52. Then calculation allowed. Okay. If
above quantity is measured in meter and below quantity measured in time in a second. Okay, in a second. Then calculation is allowed, student. Then this is calculation is 10. Then student 4 and no. Then 26. Okay, 26. Okay, then further calculation next done. Then student 5 upon 30 meter per second. This calculation. Calculate the average speed in this way. समजतंय का आता? हा, हे असं काढायचं. हे इकडे लक्ष द्या. डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी नुसतं रेक्टॅंगल ठेवायचं नाही. तुम्हाला काय माहिती असं माहिती आहे? फक्त डिस्टन्स शिकला म्हणून तुम्ही एवढं शिकता. हा एक तुमच्या मास्तर तुम्हाला एक शिकवतो शाळेत. हा एक शिकवतो. ओके, आणि दुसरं काय शिकवतो माहिती का? ऍव्हरेज स्पीड कॅल्क्युलेट करण्यासाठी हा एक तुम्हाला माहित असतो. सर बस आपण ॲव्हरेज स्पीड नॉन युनिफॉर्म मोशनचे काय रेजिस्ट केले ना हा, तेव्हा ऍव्हरेज स्पीड कॅल्क्युलेट करताना आता कन्फ्युजन मुलांचं हे असतं रे. हा फॉर्म्युला यूज करायचा. ऍव्हरेज स्पीड इज इक्वल टू vi इनिशियल व्हॅल्यू इनिशियल स्पीड प्लस फायनल स्पीड अपॉन 2. का हा यूज करायचा? हे कन्फ्युजन होतं मुलांचं. कळतच नाही त्यांना कोणता फॉर्म्युला वापरायचा. कारण कधी आपण विचारच केलं नसतो असे मोशन असतात म्हणून. बरोबर आहे का? मग आता तुम्हाला पहा स्टुडंट, हा फॉर्म्युला कधी वापरायचा, हा फॉर्म्युला कधी वापरायचा आणि हा फॉर्म्युला कधी वापरायचा हे तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे. यासाठी स्टुडंट काय कळलं पाहिजे? मोशनचे टाईप कळले पाहिजे. युनिफॉर्म मोशन, नॉन युनिफॉर्म मोशन अँड नॉन युनिफॉर्म मोशन. हे बघा, हे युनिफॉर्म मोशन आहे. याच्यात काय कॉन्स्टंट होतं स्टुडंट? याच्यात पहा, हिअर इज कॉन्स्टंट काय आहे स्टुडंट? याच्यात हा पहा स्टुडंट काय करायचं एक लक्ष आहे. तुम्हाला आहे ना मोशन कळले पाहिजे. गाडीचा स्पीड कसं आहे ते प्रॉब्लेम वर डिपेंड असतो. तुम्ही आता इथून कसं काय सांगणार? तुम्ही पुण्याला जाता तुमचा स्पीड किती असेल मी काय भविष्य सांगणार आहे का? नाही. तसं आता मी प्रॉब्लेम मध्ये काय कंडिशन आहे हे नाही सांगू शकत. पण लक्ष द्या, तुम्ही प्रॉब्लेम मध्ये काय डिटेक्ट करायचं हे डिटेक्ट करू शकता. If motion is constant, then using this formula. At the time of speed and average formula is same. No alternation, no change to it. Why? Each and every place in speed is constant. हा constant असेल तर हाच माझा फायनल स्पीड असेल ना स्टुडंट. ऍव्हरेज स्पीड हाच असेल. बरोबर. तेव्हा ऍव्हरेज स्पीड कसा कॅल्क्युलेट करणार आहे? तुम्ही जर पाहा स्टुडंट, इथून तुमची ट्रेन निघाली आणि ट्रेन स्टुडंट पुण्यापर्यंत जायचं स्टुडंट एकदम कॉन्स्टंट स्पीडने चाललं तर ऍव्हरेज स्पीड तेच स्टुडंट. कुठे स्पीड कमी नाही झाला. मीन काढा बघा स्टुडंट, किती येईल मीन त्याचा? मीन मध्ये ऍव्हरेज सिम्पली से दॅट मीन इज ऍव्हरेज स्टुडंट. मग आता तुम्हाला मीन सांगा बघा, असं यांचं मीन काढायला सांगितलं तुम्हाला. हे पाहिजे 6 आहे 6 आहे 6 आहे 6 आहे आणि 6 आहे. आता म्हणलं यांचा मीन किती येणार आहे स्टुडंट? कुठे गेले? इकडे गेले. हा मीन सांगा बघा आता स्टुडंट. हा 6 आहे. का 6 आला? वाय आर टेलिंग 6? मानले का आला 6? काय प्लस केलं त्याला डिवाइड बाय 6 केलं तर उत्तर एक नाही रे. मीनचं मीनिंग तसं नसतं रे. हा मीनचं मीनिंग काय असतं स्टुडंट? हे बा इक्वल दिस इज हेअर स्टुडंट. हाऊ मच ऑब्झर्वेशन स्टुडंट? हाऊ मच ऑब्झर्वेशन स्टुडंट? हेअर इज 6 is observation. फिगर magnitude of each observation is 6 is. मी आता इथे चेंज करतो. हा स्टुडंट ऑब्झर्वेशन किती? हाऊ मच ऑब्झर्वेशन स्टुडंट? 7 ऑब्झर्वेशन. And each observation, first observation of magnitude 6. काय करतो? इकडे लक्ष द्यायचं. कुठं चापसून होतं इकडे. हा इकडे लक्ष. First observation of magnitude is 6. Second is 6. Third is 6. Fourth is 6. 5 is 6. 6 is 6. 7 is 6. No change student. The meaning of the mean. Meaning of mean. Every place student put the same value. Every place student. Every observation having equal value. मतलब student. First observation of and second observation of equal value. Each and every observation student equal in magnitude. It is the meaning of the mean. मीनचं meaning आहे स्टुडंट. हे काय आहे?
प्रत्येक ऑब्झर्वेशनचं मॅग्निट्यूड किती पाहिलं पाहिजे? सेम पाहिजे. मग मला इच अँड एव्हरी ऑब्झर्वेशन सेम आहे का? यस. मग हा माझा स्पीड असेल का? हेच माझं काय असणार स्टुडंट? ऍव्हरेज स्पीड असेल का? यस. हाच माझा मीन असेल का? यस स्टुडंट. आता मी याच्यात असं चेंज केलं स्टुडंट. इथं पहा, इथं माझा 0 स्पीड केला. आता इथं स्टुडंट इथं मला किती मॅग्निट्यूड ठेवायचे स्टुडंट? हा 6 ठेवायचे. मग मला काय करावं लागणार स्टुडंट? याचं थोडं याच्यात टाकावं लागेल. बरोबर आहे का स्टुडंट? तेव्हा तुम्ही काय करता लक्षात स्टुडंट, तुम्ही चहा पिण्यासाठी हॉटेलमध्ये गेले आणि सपोज तुमचे 3 मित्र आहेत आणि एक जण अचानक ऍड झाला, तर तुम्ही त्याला काय करणार स्टुडंट? एम्प्टी कप बोलवतात आणि सर्व एकच पर्सन जर टी टाकून द्यायचं, त्याला हाफ करायचं का आणि दुसऱ्याने हा सर्व पिऊन टाकायचं का? मग तुम्ही काय करता? हा सगळ्यातलं थोडं थोडं. मग आता इथे सगळ्यातलं थोडं थोडं. तर मी सर्वांना सेम व्हॅल्यू. मीनचं मिनिंग काय असं? इच अँड एव्हरी प्लेस गेटिंग सेम व्हॅल्यू. इच अँड एव्हरी प्लेस गेटिंग सेम व्हॅल्यू. मग आता मला काय पाहिजे स्टुडंट? इथं बी सेम व्हॅल्यू. इथं जी व्हॅल्यू असेल स्टुडंट, ही व्हॅल्यू, ही व्हॅल्यू, ही व्हॅल्यू आणि ही व्हॅल्यू, ही व्हॅल्यू, दिस ऑल व्हॅल्यू आर कसं पाहिजे स्टुडंट? इक्वल पाहिजे. इक्वल पाहिजे तर मला काय करावं लागेल? इथं मॅग्निट्यूडच काही नाही. मग याची मॅग्निट्यूड याच्यात थोडी शिफ्टिंग करावं लागेल, याची 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 करावं लागेल. मग हे कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपला फॉर्म्युला आहे. काय करणार मी? फर्स्ट ऑब्झर्वेशन किती? 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 4 टाइम हा किती आहे स्टुडंट? 0 प्लस 6 प्लस 6 आणि अपॉन ऑब्झर्वेशन किती स्टुडंट? 7 आहे का नाही? हा फॉर्म्युला आहे. इक्वल टू तुम्ही मीन कशाने दाखवता? एक्स आणि एक्स बार स्टुडंट. बार मीन्स मीन. एक्स मीन्स ऑब्झर्वेशन, सिंगल ऑब्झर्वेशन, नॉट अ सिंगल ऑब्झर्वेशन. It is taking the mean. Mean is denoted student bar. X bar. Bar करते स्टुडंट एक्स डॉक्टर असा असतो. असे लाईन असे ती नाही. असे लाईन ओके. त्याला बार म्हणायचं. हा तुम्ही लय हुशार असाल. तिरक लाईन. तिरका मीन असतो. तिरका काय नसतो. ओके. मग याचा अर्थ हा काय असतो? एक्स बार. इट इज मीन. मेन मीन्स स्टुडंट इच अँड एव्हरी प्लेस ऑब्झर्व सेम व्हॅल्यू. सेम वाटप करायचं स्टुडंट. सेम डिस्ट्रीब्युशन करायचं. तुम्ही चांगलेच इक्वल डिस्ट्रीब्युशन करणारे आहेत. ओके. तुमच्याकडे मीन नावाचा प्रकार नसतो घरी. ठीक आहे स्टुडंट. नाही तर तुमच्या गरीब असतो ना बा, एक का असेल तुमचे ब्रदर कोण असेल आणि तुम्ही तुमच्या मम्मीकडे आहे का? इक्वालिटी नावाची चीज नसते स्टुडंट. तोंडावर फक्त हा लय भारी बा. एकाला जास्त काहीतरी देतात, एकाकडे कल जास्त असतो स्टुडंट, एकाकडे कमी असतो. किंवा दोन तुम्हाला पहा घरी पॅरेंटला 2 चाइल्ड आहे. एक जरा थोडा नॉर्मल, एक जरा लय आगाऊ आहे. आगावाल्याकडे सारखं काही ज्यादा देतात. इक्वल त्यांच्याकडे सुद्धा गुणधर्म नाही स्टुडंट. तुम्ही ज्यांच्याकडे विश्वासाने पाहतच नाही त्या पालक नसतो स्टुडंट. बरोबर आहे. तुमच्या पॅरेंटकडे नसतो. ऑब्झर्व करा तुम्ही कधी. इक्वालिटी नसतो त्यांच्याकडे. त्यांच्याकडे इक्वालिटी कुणाकडे असतो स्टुडंट? जे त्यांना गोड गोड बोलतोय त्यांच्याकडे जादा असतो स्टुडंट. आणि जे जास्त डिमांड देत नाही मग त्यांच्याकडे कमी. हा मग तसा मीन मध्ये तसं नाही असतो. इच अँड एव्हरी प्लेस गेटिंग सेम व्हॅल्यू. Therefore a mean, and this mean is known as average. Mean meaning of the mean is average. Meaning पर x भार आहे हा मीन आहे. मीनचं जो आपल्याला कन्क्लुजन मिळाले काय घेतलं आपण? ऍव्हरेज. मग ह्याला ऍव्हरेज बोलत असेल ऍव्हरेज स्पीड बोलू शकतो का? यस ऍव्हरेज स्पीड आहे. पहा बरं स्टुडंट, इथून एवढं ऍव्हरेज, इथून एवढं, इथून एवढं. ऍव्हरेज व्हॅल्यूज काय असणार आहे? कॉन्स्टंट असेल. मग याचा अर्थ 5/2 5/2 5/2 स्पीड इज गेटिंग कॉन्स्टंट. And this constant speed is known as student Fick's formula. And this speed is totally known as average speed. मग average speed आणि speed same असतं. याला average speed. मग जर मोशन कॉन्स्टंट असेल की average speed कॅल्क्युलेट करायची गरज नाही स्टुडंट. कळलं का? हा आता पहा स्टुडंट, मोशन कंटिन्यूली इन्क्रीज होते. कंटिन्यूली इन्क्रीज होते. यावेळेस स्टुडंट हे बघा इच अँड एव्हरी प्लेस काय मिळालं स्टुडंट? Speed is different. Speed is continually increasing with constant rate. Rate means हे बघा इथं जर मॅग्निट्यूड 0.1 ने ऍड होत असेल तर पुढे काय होतं? प्रत्येक जागा किती ऍड होत चालली स्पीडची मॅग्निट्यूड? 0.1. मग याचा अर्थ मॅग्निट्यूड असे कंटिन्यूली इन्क्रीज होते बट विथ कॉन्स्टंट मोशन. कॉन्स्टंट मोशन. कसली कॉन्स्टंट मोशन आहे स्टुडंट? युनिफॉर्म ऍक्सेलरेटिंग मोशन आहे.
uniform accelerating motion. Then at the time of speed, student, here is speed. This is initially object. Object is starting from here. This place is a place. This place is initial place. This is for initial place or initial state. Simply say that initial state or initial place, and this initial place of the magnitude is denoted as V I for initial, I for initial. Here write I for initial. Here student, this place is B, this place is B, and observe the object and the place of B. Therefore, this is final place. तेव्हा जिथं तुम्ही फोकस करणार आहे पहिल्यांदा ऑब्जेक्ट इथं फोकस केला आणि नंतर ऑब्जेक्ट इथं आल्यानंतर पाहिलं तर दिस इज बी प्लेस. ओके, दिस बी प्लेस इज फायनल प्लेस and this is final state or final state is denoted at the time of observed speed. Speed is V. Which state observed speed? The B state is observed speed. B state is known as final state, and therefore this state of the speed is V is speed, and F is state. F is state, and state is final state. State is final state. Here I am saying that student at the B state, at the B place, speed is Vf. Speed is Vf. V for speed, F for state, and this state is final state. Okay, and this state is initial state. Then student, no change in unit system. Unit system, no change student. Unit system here and seizure system. SI system meter per second, and right seizure system centimeter per second, and right MK system kilometer per hour. The system is always as it is student here. No system change student, but the speed is calculation. The speed formula is alternate. Formula is changes here student using formula speed. Speed is equal to distance upon time. Here I am observe that object is reaches from student A to B. Object observer. I am observer. You are the observer. Object is here student. This is A place. Then sometime after some time object is reaches at the B place. B place. Here I am right A to B. Here and the time of average speed. How much? How much student? There is question mark. Then I am telling that average speed equal to student. Taking the average. Take the average. This is first stage. First stage of the speed is initial speed, and then second last stage is final stage. Final stage of the speed is final speed, and this observation is number of observation 2. Number of observation 2. That take the sum means of the meaning is sum of the observation. Here 2 observation, initial observation, and here is final observation. Here taking addition, yes, the taking of addition, number of observation is 2. There are 3 types of speeds. First is uniform, second is uniform accelerating, and third is non-uniform motion. First we will talk about uniform motion. Uniform motion, there is equal time and equal distance. So that we call uniform. Their formula is speed is equal to distance upon time. त्या साइडला And- तिकडं कोण आहे पलीकडे साइडला हो चल हा तसं सांगायचं काय आम्हाला तुझी काय मग सीट दाखवू का ते बोर्ड दाखवाय चल. So here is point A and B. Here is ball. It is moving equally. V1, V2, V3 is equal. It have equal time and equal distance. So then we call it uniform motion. So here the units are SI is equal to meter upon seconds. CGS is equal to centimeter upon second, and MKS is equal to kilometer upon hour. So here average speed is equal to speed. Means no need to find our average. So this V1 is equal to V2 is equal to 3. This one. So next is uniform accelerating motion. Motion. Continuous increasing
constant motion means the speed is increasing constant rate. Right. Here is v1 means here is v2. It's not equal. It is increasing constant motion. If here is 1, here is 2, then its gap is 1. So here is also 3, 4 like this. Yes. No change in system. Here his system is going. Okay. Speed is equal to distance upon time. Observe that object in reach form. Observe that where the A and B. Take only the A and B. मतलब आपको गिनते नहीं. Average speed is equal to initial speed plus final speed upon 2. Means ह्या दोघांचे average काढले upon 2. Observation about total number. म्हणजे काय मीन घ्यायचा. Mean height काढते. And third is non-uniform motion. अगदी सोपं. Not equal distance covering equal time interval. म्हणजे ते डिस्टन्स असते आणि टाइम ते दोघं इक्वल नसतात थोडक्यात. त्या दोन्हीपैकी एक इक्वल असतं एक व्हेरी करतं. समज हे आता इथं टाइम व्हेरी केलाय आणि स्पीड डिस्टन्स सेम आहे. आता 5 मीटर हे सेम आहे. फक्त टाइम व्हेरी केलाय 5 सेकंड 2 सेकंड 15 सेकंड. इथं उलट पण होऊ शकतं की टाइम सेम आणि डिस्टन्स व्हेरी करू शकतो. तर ह्यासाठी अख्खं स्ट्रेस असेल ते टोटल करा आणि टाइम असेल ते टोटल करा आणि त्यांनी नॉन हाय ना वेलोसिटी जे पाहिजे वेलोसिटी काय प्रोव्हाइड करणार स्टुडंट बोला वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट टर्म ओके डिस्प्लेसमेंट बोला velocity displacement. हा ठीक आहे मग याचा अर्थ पण वेलोसिटी गिव्स द आयडिया अबाउट वेलोसिटी गिव्स आयडिया about the motion but motion is कशा असणार स्टुडंट तेव्हा मोशनला काय स्टुडंट मॅग्नेट्यूड विषय आपण स्पीड पाहिला पण इमोशन विषय आयडिया सांगणार आहे पण विथ डायरेक्शन सांगणार आहे स्टुडंट काय करणार आहे मोशन अबाउट द मोशन मॅग्निट्यूड as well as डायरेक्शन ओके हे मोशन विषय अबाउट तुम्हाला इन्फॉर्मेशन देणार आहे स्टुडंट परंतु आता याच्या अगोदर स्टुडंट स्पीड काय करत होता ओनली मॅग्निट्यूड सांगत होतं स्टुडंट मोशनचं आता मॅग्निट्यूड ॲज वेल एज डायरेक्शन सांगणार आहे मोशन विच डायरेक्शन इज डन विच डायरेक्शन द ऍक्शन इज डन स्टुडंट ओके म्हणून आता काय होणार आहे पहा म्हणून डेफिनेशन काय होणार आहे डिफाइन दी हे पहा मी थोडं इंग्लिश मराठी करून सांगतो त्याशी मुलांना वेळ नाही लागत पाहिले कंडिशन कशी होती लय जणांची अशी होती खरंच तेव्हा तुम्हाला तेव्हा इंग्लिश मराठी कळत तुला आवाज येत नाही काही डिस्चार्ज झालं का नाही येतोय आवाज आता हॅलो ते आता मोठ्याने बोलतो डायरेक्ट हे डिस्चार्ज झालं असं हा चालेल चला येतोय आवाज आता हॅलो अरे आवाज येतोय का तुम्हाला आवाज नाही वाटते काय म्हणते डायरेक्ट येणार सर ठीक आहे पाहिला मॅग्निट्यूड ॲज वेल एज डायरेक्शन आहे ओके डायरेक्शन आहे स्टुडंट परंतु हे इन्फॉर्मेशन याच्या विषयी दिली पण आपल्याला डेफिनेशन पहा वेलोसिटीची डेफिनेशन काय स्टुडंट वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टन्स काय ठेवणार आहे स्टुडंट आता डिस्प्लेसमेंट ठेवणार आहे ओके डिस्प्लेसमेंट आपण काय स्टुडंट टाइम ओके आपण काय टाइम हा आता याच्या अगोदर आपल्याला काय पाहावं लागणार आहे स्टुडंट हा आपल्याला टर्म मी याच्या अगोदर पण डिस्प्लेसमेंट झाली नव्हती का काय हा डिस्प्लेसमेंट पहा स्टुडंट डिस्प्लेसमेंट मी याच्यासाठी डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन करून टाक ओके डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन कशी स्टुडंट पहा तेव्हा शॉर्ट डिस्टन्स आहे शॉर्ट डिस्टन्स बिटवीन ऑलवेज असतो स्टुडंट कुठल्या बिटवीन इनिशियल अँड स्टुडंट फायनल पॉइंट याच्यातला शॉर्ट डिस्टन्स पाहिजे स्टुडंट यालाच काय बोलू शकतो आपण डिस्प्लेसमेंट बोलला otherwise displacement no student मग यासाठी आपण डिस्प्लेसमेंटचे टाइप पाहिले होते ओके डन स्टुडंट हे कंप्लीट वन रोटेशनची डिस्प्लेसमेंट किती असेल 0 ओके आता आपल्याला वेलोसिटी पाहिजे स्टुडंट
मग velocity is equal to काय झालं displacement upon time. Then student unit study about the unit. Okay, unit मध्ये कोणता स्टडी करणार? SI अरे वा फर्स्ट कोण असतो CGS स्मॉल, नंतर कोण मॉडरेट, नंतर कोण MKS आणि त्याच्यानंतर लास्ट कोण होता FPS. It is old system, traditional system. If this system cannot be asked in any exam. आता विचारत नाही म्हणून त्या स्टडी करू नका असं मी बोलणार नाही स्टुडंट करा. ओके, पण आता याच्या आपल्या काय पाहिजे स्टुडंट सीजेस मध्ये फॉर्म्युला ऑलवेज फॉर्म्युला सेम स्टुडंट. वेलोसिटी इज इक्वल टू V for velocity, D for displacement, D for displacement upon time student. Okay, meeting बंद आहे चालू. हा ठीक upon time. Here is student. Here is student. Here is student. Displacement upon time. Displacement upon time. Displacement upon time. Okay. Here is unit is displacement. The small unit is centimeter as a second. Therefore, I am telling that the speed and velocity unit is same. Speed. Now here student distance is unit is same. All displacement is unit is same. Here thus this formula is come back to speed formula, but here is replaced displacement is replaced by distance. Here I am conclude that you are conclude that here this formula is student the speed formula, and the speed formula of the unit is centimeter per second. Here is also same case. Here is also same case. This is displacement upon time. Displacement upon time centimeter per second. Here is I am right meter per second. Okay, and here is right I am kilometer per hour. Okay, the unit is same. Okay, here student then calculate the velocity. Then type of velocity student, types of velocity student. Type of velocity is important. There is type of velocity student on the basis of student state or position, on the basis of position. Okay, and first observe that here the velocity A type velocity and here is B type velocity. Here the A type velocity is initial velocity. Initial velocity, that means the object is observed first time. With here and here consider it. The object is moved from this to this place. Okay, this place is A place and this place is B place. You are observed. This object is observed here. Firstly observe A place. Therefore, this is initial state, and initial state of the velocity is initial velocity. This initial velocity is denoted as similar to vi for the initial velocity. Only depend upon state. Here is initial velocity only depend upon first observer place. First observed place. Here is first observation. This is initial velocity. The here is second observation student. Here second, that means last observation. Here I am final observation. Last of final velocity, and final velocity is telling that in other languages last observation here student, and last observation of notation is here student, that means last place, that means final place. This is the final. The here is symbol is denoted as notation. Here is notation denoted as VF. Denoted as VF. Here is only depend upon student first observation, not only depend upon last observation.
only depend upon final observation. Okay, here is I am right here. Only depend upon last observation, final observation. Okay, final observation. Here is type of velocities. Here is always two type of velocity asking, but this velocity depend upon the place. First, observe in first place. Here is initial, and this initial place is known as. I am telling that this is initial state means first place. First place means reference place. Reference place. I am refer this place to this place. Motion is having required 2 point. Come back to go back. Here is motion is required 2 point. First point is rest point, other is moving point. Here is rest point. This rest point, not a rest point actually, but here I am observe the velocity at that point. This observation is first time observation. I am telling that this observation is the initial observation, and then object is reaches to B place, and I am observer this object at the B place. This is my last observation, and I am conclude that observation A to B. Then object is reaches from A to B, and conclude that this B place the velocity is finding velocity is the final state, and this velocity is Vf velocity, and this velocity is Vi velocity. Okay.